மெஜாரிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ்லி கேட்டுட்டே இருக்காங்க, மேம் ரீநீட் பேப்பர் இன்னும் லீக் ஆகிற சான்ஸ் இருக்கா? பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்க போர்ட்டல் வந்து ஹேக் ஆயிருக்கு அண்ட் அந்த போர்ட்டலில் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் லீக் ஆயிருக்கு அண்ட் ஒரு பர்சன் தான் அது எல்லாமே ஹி டோல் தட் சி ஐ எம் நாட் ஹேக்கிங் த போர்ட்டல், ஐ எம் ட்ரைங் டு ஷோ தட் நம்ம என்டிஏயோட போர்ட்டல் எவ்வளோ வீக்காக இருக்கு, சிபிஎஸ்சியோட போர்ட்டல் எவ்வளோ வீக்காக இருக்கு அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டோல் யூ அண்ட் அது எல்லாமே நிஜம்தான். பட் இப்போ என்டிஏ வந்து ஒஃபிஷியலி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது, அந்த மாதிரி யாரோ வந்து வீடியோ போட்டேன்னா இல்லைன்னா இஃப் தே டெல் தட் த பேப்பர் இஸ் கோயிங் டு கெட் லீக் தென் வி வில் ஃபைல் அ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் தெம், வி வில் டேக் த சைபர் செக்யூரிட்டிஸ் ஹெல்ப் அண்ட் வி வில் ஃபைல் அ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் தெம். நவ் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டினியூஸ்லி பார்த்துட்டே இருக்கு ஃப்ரம் நீட் 2024 they have never accepted the fact that paper has leaked. So this does not really respond to the problem. But one statement that they told is students வந்து panic ஆகக்கூடாது and students should not pay money to any kind of channels no matter how much they are telling you that this is the paper. எவ்வளோ வந்து சொன்னாலும் do not buy that paper because re-NEET paper வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கம்மியாக இருக்கு. இப்போதான் பேப்பர் வந்து கிரியேட் பண்ண என்டையர் டீமை வந்து லாக்டவுன்ல போட்டிருக்காங்க. ஸோ how is the chance that they have already gotten the paper? So they are requesting that they should not buy fake papers or pay the lakhs of rupees that these telegram channels are offering. So maximum நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா கூட try to block them, avoid the conversation, do not continue the conversation because அவரோட ப்ரே வந்து students who are desperate to crack NEET re-NEET 2026 அதே மாதிரி students who are not well prepared. நீங்க எல்லாருமே நல்லா தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்னால முன்னாடி you can continue. Do not fall for such things. So this is the first statement and also NTA is telling that they are going to file cyber cases for people who are going to do that and we urge all the aspirants to ignore these rumors. See, போர்ட்டல் வீக்காக இருக்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், அது வந்து நிஜம்தான். பிகாஸ் அவ்வளோ என்ன ஆக்சஸ் இருக்குது, அதே மாதிரி அது கோட் பண்ணி ஒரு ஆளை சிம்பிளாக ஹேக்கிங் தெரியும் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அதை ஹேக் பண்ண முடியும்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் வாட் எவர் தட் பி, வி ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் இட், ஐ டு நாட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட் இட். பட் அபவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ கண்டினியூஸ்லி, மேம் re-NEET பேப்பர் லீக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? சீக்கிரம்னா now they are saying that Air Force will transport the paper. அதே மாதிரி நான் வந்து இந்த நியூஸ் இன்னைக்கு பார்த்தேன் that all the teachers who are preparing the question paper for re-NEET is in a quarantine, is in a lockdown. பேப்பர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மட்டும்தான் அவரால they can come outside, which I do not know if it is stand right because I don't think anyone can sit for 12-13 days without phone, without knowing about their family, without checking their commitments. I do not know இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப் தேவையா இருக்கா? நீங்க வந்து நார்மலா ஒரு பேப்பர் கண்டக்ட் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி அந்த பிரிண்டிங் பிரஸ்ல மேக் ஷூர் தட் நோ ஒன் டஸ் கரப்ஷன், இது மாதிரி நார்மலான திங்ஸ் இஃப் யூ டூ, ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் மச் இஸ் நீடட். பட் ஐ டோன்ட் நோ, திஸ் இஸ் த நியூஸ் தட் தே சே தட் நோ phones, no internet, re-NEET question paper setters put under lockdown till the exam day. Now gonna see இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், அந்த பேப்பர் செட்டருக்கும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். பிகாஸ் அவருக்கு வந்து they cannot know about their family, they cannot talk to anyone, they cannot have internet, they cannot make a phone call. I do not know இவ்வளோ பர்பஸ் இருக்கா இதுக்குன்னு கேட்டா ஐ எம் ஸ்டில் கன்ஃபியூஸ் பிகாஸ் ஐ ஹவ் நெவர் ஹர்ட் சச் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் பிஃபோர். ஸோ இதுதான் இப்போ சொல்றாங்க. பட் சம்வேர் டவுன் த லேன் எனக்கு வந்து என்ன ஃபீல் ஆகுதுன்னா, எப்படியோ கவர் பண்றதுக்காக ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அது எல்லாமே ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப். ஐஏஎஃப் யூஸ் பண்ணி பேப்பர் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது, அதே மாதிரி டீச்சர்ஸை லாக்டவுன் போடுறது, வாட் எவர் பி த திங். I just have a very simple question. Can NTA guarantee that re-NEET paper will not leak? Because நீங்க எவ்வளோ வெப்சைட்ல மெசேஜ் போட்டாலும், நீங்க எவ்வளோ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னாலும் don't buy the papers, don't do that. Can you guarantee that from your end the paper will not leak? இப்போ let's say பேப்பர் சென்டர்ல ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஏதோ நடந்துச்சுன்னா that is a different story, 2024 நடந்த மாதிரி. But let's say from NTA side, can they give the guarantee that the paper will not leak? Because இப்போ யார் அதை பத்தி பேசுறாங்களோ, யார் அதை பத்தி சொல்றாங்க, அவருக்கு எல்லாருக்குமே நான் வந்து கேஸ் போடுவேன், இல்லைன்னா ஐ வில் புட் சைபர் கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ்ட் them. That I totally understand. But instead of cutting down the rumors, instead of just closing down everything and giving such extreme steps, it would be better if NTA can clarify that not a single person has seen the question paper other than the question paper setter and it is directly going to be transported to the centers. And until then,
all the things are going very smoothly. And the mari or confirmation good that students and parents and teachers as a community we will be happy, because we are the three struggling peoples. Students are the most struggling, adukapra avaroda parents, and then the teachers, because we are all going through the same cycle of preparing our students, and avaroda questions nala we are not able to, I don't know how to push our students also. Many of them are very confident, but adukapra they lost the confidence. So in the phase more than making extreme steps of lockdown, quarantine, IAFUs, simple ana or humanity basis la, no, it will never happen again. If it is happening, we are going to remove ourselves from the setting things. And the mari edo statement pota avlo better irukona I feel. You people please let me know your opinion in the comment section. This opinion is open for all of you. Idu vandu ennoda perspective mattumda. Idu vandu everyone can disagree, but if you think that yes ma'am this is right, if they put a very good clear clarification that if this things happen, this is the ultimate step, and the mari solution innu better ah irukum. Okay, now gonna see இப்போ எது வந்து நடந்தாலும் நமக்கு வந்து ரீநீட்டோட ப்ரிப்பரேஷன் கண்டினியூ பண்ண. ஸோ ரீநீட்டோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து எந்த ஹெல்ப் தேவையாக இருந்தாலும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ஸ்டே டியூன் டு த சேனல். ஐ ஹவ் ஆல்சோ லான்ச் த ரீநீட் கிராஷ் கோர்ஸ் விச் இஸ் ஃபார் ₹0. அந்த கிராஷ் கோர்ஸில் யூ ஹேவ் ஸ்கெடியூல்டு டெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. அந்த ஸ்கெடியூல் டெஸ்ட் நீங்கள் வந்து அட்டெம்ப் பண்ணலாம், அண்ட் யூ கேன் கெட் யோர் ஸ்கோர் கார்டு as well. எங்கே இருக்குது மேம் லிங்க்? இந்த வீடியோட கீழே இருக்குது ரீநீட் கிராஷ் கோர்ஸ் லிங்க். நீங்கள் எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணணும், பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஆல் த டெஸ்ட் absolutely for free of cost. And I want all of you to make sure to join the Re-NEET crash course, and also check yourself preparation eppadi nadakudunu check panna. Idha nama channel. So as you are seeing, make sure to subscribe and smash the like button and put your whatever you feel in the comment section. This is a community or family madri da neenga vandu அந்த information போடலாம். Okay, and அதே மாதிரி kana you can see here நான் வந்து all the ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக, those who are not a part of the offline center, those who left the offline center, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக கூட கீழே நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு டெஸ்ட் ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்கேன். 13th June நீங்கள் எல்லாருமே நம்மளோட ஆஃப்லைன் சென்டரில் போய் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம். யூ வில் கெட் யூர் எக்ஸ்பெக்டட் ஆல் இண்டியா ரேங்க், பர்சன்டைல், அதே மாதிரி யூ வில் கெட் சம் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ். வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ்? பென் பேப்பர் மோடில் இருக்கும், 2 to 5:15 இருக்கும். அந்த நீட்டோட ஃபீலிங் நீங்கள் வந்து அந்த before NEET, if you experience it, it will be much better, because you don't know how your brain is performing, how your brain has stopped performing after NEET exam. So அந்த ஒரு பேனிக்ல இல்லைன்னா அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல, பிகாஸ் இப்போ ரீநீட்டோட பேப்பர் லீக் ஆகிற அந்த நியூஸ், ஃப்ரம் தட் நியூஸ் there is 100% sure that every single centers will have so many securities. ஸோ அது எல்லாமே பார்க்கும்போது you should not panic. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஆஃப்லைன் செட்டப்ல நீங்கள் பேப்பர் அட்டெம்ப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் you will feel better that okay, I know everything, I'm able to get through the stress, seeing people around me, seeing the students around me, I'm able to be okay na. அது வந்து it's a best thing. So make sure that both the links are in the description box. நீங்கள join பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஹைப் பண்ணிட்டேனா this video can reach many people, and many people also will talk about it, which is a good thing for all of you. So thank you so much Kanna. See you all in the next video.